Притесняемые демоничными царями, ядовы покинули свое царство и укрылись во владениях Куру, Панчал, Кикаев, Шалвов, Видарбх, Нишадх, Видех и Кошал. Следующий текст. Два текста. Я прочитаю санскрит. Экитам анурундана гьятая парьяпашате хатешу шатсу балешу девакья ограсенина саптамо вайшнавам дама яманантам прачакшате гарбо бабува девакья харша шока вивардана. Однако некоторые из их родственников решили подчиниться порядкам Камсы и служить ему. После того, как сын Уграсены, Камса, убил 6 сыновей Деваки, полная экспансия Кришны вошла в ее лоно, став 7-м ребенком Деваки. Этот ребенок принес ей радость и скорбь. Это всемогущее воплощение принадлежит ко второй четвертной экспансии Кришны, и великие мудрецы именуют его Анантой. Комментарий его божественной милости Абай Чаранарвиндам Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Некоторые из видных преданных, такие как Акрура и другие, остались с Камсой и угождали ему. Они сделали это, преследуя разные цели. Все эти преданные знали, что Верховная Личность Бога явится в образе 8-го ребенка Деваки, как только Камса убьет остальных ее детей, и с нетерпением ждали появления Господа. Оставаясь в свите Камсы, они могли увидеть рождение и детские игры Верховной Личности Бога. А потом Акруре предстояло отправиться во Вриндаван, чтобы доставить Кришну и Балараму в Мадхуру. Слово «париупасате» играет важную роль. Оно указывает на то, что некоторые преданные хотели находиться рядом с Камсой, чтобы увидеть все эти игры Господа. 6 детей, которых убил Камса, прежде были сыновьями Маричи, но из-за проклятия Брамана им пришлось в следующей жизни стать внуками Хираньякашипу. Камса был в той жизни Каланеми, и теперь ему пришлось убить собственных детей. Это было для всех них тайной. Сыновьям Деваки, сразу после того, как их убьют, предстояло занять свое первоначальное положение. Преданные хотели посмотреть и на это. Обычно никто не убивает собственных племянников, но Камса был настолько жесток, что без колебаний сделал это. Ананта, Санкаршана, принадлежит ко второй чатурвьюхе, четверной экспансии Кришны. Таково мнение сведущих комментаторов. Еще раз прочитаем перевод 3, 4 и 5 стиха. Притесняемые демоничными царями, ядовы покинули свое царство и укрылись во владениях Куру, Панчал, Кикаев, Шалвов, Видарбх, Нишадх, Видех и Кошал. Однако некоторые из их родственников решили подчиниться порядкам Камсы и служить ему. После того, как царь Уграсена, Камса, убил 6 сыновей Деваки, полная экспансия Кришны вошла в ее лоно, став 7-м ребенком Деваки. Этот ребенок принес ей радость и скорбь. Это всемогущее воплощение принадлежит ко второй четверной экспансии Кришны, и великие мудрецы именуют его Анантой. So as described here, as we read previously, demigods took birth within the Yadu dynasty in order to assist the Lord in his pastimes. Итак, как мы уже с вами читали до этого, и как здесь объясняется, все полубоги, они приняли рождение в династии Яду для того, чтобы помогать Господу в его играх. So they were obviously put into some difficulties by the demonic kings, as described in the 3rd text here. И в этих текстах объясняется, что все эти члены династии Яду, то есть полубоги, они испытывали некоторые трудности из-за влияния демоничных царей. And therefore they took shelter generally in kingdoms where they would be better treated
Поэтому они все вынуждены были принять прибежище в тех царствах, в которых к ним относились лучше. But some of them remained close to Kamsa because that would give the opportunity, as mentioned here, to see the Lord's appearance and some childhood pastimes. Однако некоторые все же остались в свите Камсы, и, как здесь объясняется, они сделали это для того, чтобы быть свидетелями рождения Господа, а также его детских игр. So, the first 6 children, the first 6 sons of Devaki were all killed by Kamsa. Мы знаем, что первые 6 сыновей Деваки, они были убиты Камсой. Now, Kamsa was he was a very demoniac person. Вы знаете, что Камса, он был очень демоничным. And he had no hesitation to kill the sons of his own cousin sister. И он не испытывал никаких угрызений совести, убивая сыновей своей родной сестры. He was even ready to kill her at the time of her marriage. Он готов был даже убить ее саму во время ее свадебной церемонии. This is a sign of an extremely demoniac person. И это признак очень и очень демонической личности. Demonic persons only care about themselves. Демоничные личности, они беспокоятся только о себе. They see themselves as the enjoyer and the center of attention. Они считают себя наслаждающимся и центром внимания хотят And быть. they're ready to do anything for their own satisfaction and pleasure. Они готовы на все ради своего собственного удовольствия и наслаждения. Whereas devotees, they are always concerned about the welfare of others. Но преданные, напротив, они всегда заботятся о благе других. They are karunika, they're very merciful to others. Они являются каруниками, то есть очень милостивы ко всем. They try to help others, render service to others. Они пытаются помочь другим, пытаются служить другим людям. As Prabhupada explains, the devotees want to uplift everyone in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада объясняет, что преданные хотят вовлечь каждое живое существо в сознание Кришны. That is the highest welfare work. И это является высшей благотворительностью. Of course, devotees may also engage in other welfare work. Естественно, преданные, они могут также заниматься и другой благотворительной деятельностью. But generally they do that in a Krishna conscious way, so as to also give some spiritual benefit to people. Но они также стараются делать это, идя путем сознания Кришны, то есть принося высшее благо другим людям. Devotees do, for example, distribute prasadam. Например, преданные распространяют прасад. So that is simultaneously to, or we can say first and foremost, to give people spiritual benefit. Конечно, мы можем сказать, что в первую очередь это дает людям духовное благо. But also to help them if they're in difficulty. Но также это помогает людям, если они испытывают какие-то трудности, проблемы. I remember in Mumbai temple, Prabhupada insisted every evening after the program that khichdi prasadam would be distributed to the poor children of the area. Я помню, вот как, например, в храме в Мумбаи Шрила Прабхупада установил такой порядок, что every evening, каждый вечер там раздают кичри бедным детям, неимущим. The main program was in the evening because the devotees used to go out early in the morning for the life membership program, so the attendance was not so good in the morning lectures. То есть основная программа она была вечером, поскольку преданные они с утра выходили и как бы участвовали в программе, они набирали пожизненных членов, поэтому утром особо не было программы, вся основная программа была вечером. Yeah. There was some program, but not so well attended. Была программа, но как бы не так много людей приходило на нее. But in the evening, after the devotees came back from their preaching, there'd be full attendance in the evening program.
Но когда преданные они возвращались с проповеди, вечером все приходили на вечернюю программу. And after there was Khichdi Prasadam. После этого всегда был кичри прасад. But Prabhupada expressed that he felt very sorry to see how poor the local children were. Шрила Прабхупада очень сожалел, и ему было очень жаль видеть, насколько бедны местные дети, местные люди. So he wanted them to get prasadam for spiritual benefit, but also to get something to eat. Поэтому он хотел, чтобы их кормили прасадом, естественно, чтобы они получили духовное благо, но также это была и пища для их тела. So there's dual purpose then in that. It's a welfare work, spiritual welfare work, but it's also helping persons who are in need. То есть это такая убить двух зайцев одновременно. То есть мы преследуем и духовные цели, и в то же время даем пищу. Recently there was an earthquake in Nepal. Недавно, вы знаете, было землетрясение в Непале. So many people, their homes were destroyed. Многие люди потеряли дома. So devotees are helping them by distributing prasadam. И преданные, они помогали им, раздавали прасад. It's still continuing. И они до сих пор делают это, продолжают это делать. So devotees are compassionate. Преданные очень сострадательны. They first and foremost want to give people spiritual benefit. Естественно, главная цель это дать людям духовное благо. But they're also ready to help people who are, materially in need. Но также преданные, они готовы помогать людям, которые находятся в материальной нужде. Whereas demons, they don't care. А демонов не интересует. Especially this kind of demon like Kamsa. Особенно таких демонов, как Камса. Ready to kill the innocent children. Они готовы убить невинных детей. Just for their own benefit. Ради своего собственного блага. And Kamsa, of course, he knew that it was the 8th child who would kill him. Естественно, Камса, он знал, что будет 8-й сын, который убьет его. He wanted to take precaution just in case some other of the sons would be danger for him. Поэтому он принял все меры предосторожности для того, чтобы он убил всех остальных детей, потому что они тоже могли быть опасны для него. But in fact, they weren't dangerous for him. Но фактически они не были для него опасны. And now the 7th child appears in the womb of Devaki. И здесь описывается 7-й сын, который появился в лоне Деваки. So that is a Balaram. И это был Баларама. And as we know, he avoided Kamsa by transferring himself from the womb of Devaki to the womb of Rahini, another wife of Vasudeva. И мы знаем, что ему удалось избежать рук Камсы, поскольку он был перенесен из лона Деваки в лона Рахини, еще одной жены Васудевы. She was living in Vrindavan under the care of Nanda Maharaj. А она жила во Вриндаване, и Нанда Махарадж заботился о ней. So it appeared as if Devaki had a miscarriage. И кажется, что Деваки, она была беззащитна. Is that how you say it in Russian? Miscarriage, you understand, when a child. И показалось, что Деваки, она потеряла ребенка. Yeah, У нее был выкидыш. So therefore, Kamsa, he didn't worry about it. Поэтому Камса, он уже об этом не беспокоился. So this, of course, is an amazing transcendental occurrence that a child transferred himself from the womb of one mother to another. Это такой случай трансцендентного выкидыша, когда ребенок, он был перенесен из лона одной матери в лоно другой матери. And this is only possible for the Supreme Personality of God. И это возможно только для Верховной Личности Бога. And in this way, he appeared in Vrindavan, and he would accompany Krishna in his childhood pastimes. Таким образом, Шри Баларама появился в Вриндаване, и он сопровождал Кришну в его детских играх. As we know, when Krishna appeared, then
by his mystic power, all the guards in the prison house fell asleep. И как мы знаем, когда появился сам Кришна, все охранники, стражники в этой тюрьме, они погрузились в глубокий сон. And also the locks of the prison house mysteriously opened. И мистическим образом все замки и засовы в этой тюрьме, они сами собой открылись. So Vasudeva was able to take the newborn child Krishna out of the prison. Поэтому Васудева, он взял своего маленького сына Кришну и вынес его из тюрьмы. And cross over river Yamuna. Он пересек реку Ямуну. Actually, Janmashtami, that is during rainy season in India. На самом деле, во время Джанмаштами это день, когда он выпадает в сезон дождей в Индии. So the Yamuna River is very, very swollen with a lot of water. Ямуна, она переполнена водой, она очень бурная. And it was raining also on that night. И также в эту ночь шел сильный дождь. But by the potency of Lord Krishna, the water of the Yamuna separated and made a pathway. Но благодаря могуществу Кришны воды Ямуны, они расступились, и Васудева смог пройти по дну Ямуны. And Anantasesha formed the hoods to shelter Vasudeva and the child. А Ананташеш, он распустил свои клобуки над Васудевой и над Кришной. And then Vasudeva brought the child to the home of Nanda Maharaj. И Васудева, он принес своего ребенка в дом Нанды Махараджа. And there Yashoda had just given birth to a baby daughter. А Ешода только что родила маленькую девочку. So he exchanged the two children. Васудева, он поменял местами этих детей. And again Yamuna made a pathway for him to cross. Пошел обратно, и снова Ямуна расступилась. Brought the child back, the daughter back into the prison. Он принес эту девочку, дочь, обратно в тюрьму. Again the locks closed. И все замки закрылись. And the guards woke up. И проснулись все стражники, охранники. They heard the newborn child crying. И они услышали, как новорожденный плачет. And called Kamsa. И они позвали Камсу. So again, such a demon, he immediately came to kill the child. И этот демонюга немедленно прибежал, чтобы убить этого ребенка. And Vasudeva and Devaki pleaded, this is a girl, the prediction said a boy child will kill you. И Васудева и Деваки стали молить его, говорить, что ты посмотри, это же девочка, а тебя должен убить мальчик. But still he was so cruel, he wanted to kill the girl. Но он был настолько жесток, что он решил убить эту девочку. But when he tried to smash her head on the ground, she assumed the 8-armed form and rose up into the air. И как только он схватил ее, попытался размажить ее голову об каменный пол, она выскользнула его из рук, воспарила вверх и приняла восьмирукую форму. And she chastised Kamsa, you fool. И она стала ругать и стыдить его, сказала: ты дурак. The child who will kill you is already born elsewhere. Ребенок, который должен тебя убить, уже родился. So Kamsa this had a very strong effect on him. И на Камсу это произвело очень сильное впечатление. So, he was hesitant for some time. Он раскаялся на какое-то время. He restrained himself for a short time, restrained himself from killing children for just a short time. И он решил воздержаться от убиения детей на какое-то время. But again, this obsession with the 8th child overtook his consciousness. Но эти мысли о 8-м сыне Деваки, они все время приходили ему в голову и завладевали его сознанием. So he decided to kill all the children, newborn children in the whole district of Mathura. В конце концов, он решил убить всех новорожденных детей в округе Мадхура. But by their transcendental potency, Krishna and Balaram, they remained hidden. Но благодаря трансцендентному могуществу Кришны и Баларама они остались невредимыми. So in this way, they grew up in the home of Nanda Maharaj. Так они росли в доме Нанды Махараджа. Even their name-giving ceremony was performed secretly, so that Kamsa wouldn't find out.
Даже церемония наречения имени, она была проведена тайно из-за того, что они не хотели, чтобы Камса узнал о них. And in this way they were able to relish their transcendental pastimes in Vrindavan. Так они могли наслаждаться своими трансцендентными играми во Вриндаване. So, thus some of the Yadus, they did get some opportunity to see Krishna and Balaram, especially when they came to Mathura. Oops. Excuse me. Oh, no, is beer me? Yeah, papuji, perizvani. Daleko. So yes, in this way, some of the Yadus got the opportunity to associate with Krishna and Balaram, especially Akrura, who brought them to Mathura. Итак, некоторые яду, они получили возможность видеть и общаться с Кришной и с Баларамой, особенно Акрура, который привез их в Мадхуру из Вриндавана. Later on, of course, можно просто сказать. Haribol. Hare Krishna. Hello. Who's speaking? Okay. Please call a little bit. Call a little later, please. I'm giving class now. Bhagavatam class. Hare Krishna. Thank you. Okay. Kuch der phone kijiye. May Bhagavat class dera hu. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Mm-hmm. So yes. So the Yadus, therefore, they are intimate associates of the Lord. Яду — это очень близкие спутники Господа. Devotees of the Lord. Преданные Господа. And later they could get the opportunity to associate with the Lord very intimately in Dvaraka. И позже они получили возможность общаться с Господом очень близко в Двараке. So in that way they are the most fortunate of persons. Таким образом, это самые удачливые личности. To have the opportunity to intimately associate with the Lord and be part of the Lord's pastimes. Ибо они получили возможность жить рядом с Господом и участвовать в Его играх. So the devotees in this way, they're always dear to Krishna and they're dear to other persons also. Таким образом, преданные очень дороги Господу Кришне и очень дороги также другим людям. They want to help other persons. Они хотят помогать другим. Whereas demons, they want to just grab everything for their own enjoyment. А демоны, они хотят только все хапать для собственного наслаждения. And they don't have sincere belief in the Supreme Lord. И у них нет искренней веры в Верховного Господа. May even believe themselves to be God or to be more powerful than God. Они верят, что они сами являются Богом или даже более могущественным, чем Бог. They may believe like that. Они могут так думать. Just like Hiranyakashipu. Так же, как Хираньякашипу. He thought that Vishnu was afraid of him. Он думал, что Вишну боится его. And therefore Vishnu is hiding in everyone's heart. И поэтому Вишну, он прячется в сердце каждого живого существа. So this is madness, this is illusion. Это безумие, иллюзия такая. So Kamsa was also, maddened by this demonic mentality. И Камса также был безумен, он был охвачен этим демоническим настроением. But the Supreme Lord, He's always more intelligent than these demonic persons. Но Верховный Господь, он всегда разумнее, чем демоны. And He can always see how to defeat such personalities. И он знает, как можно победить таких личностей. So in this way, despite Kamsa's endeavors, Krishna was able to freely enjoy his childhood pastimes in Vrindavan. Поэтому, несмотря на все злокозненные деяния Камсы, Кришна был
Кришна спокойно наслаждался жизнью во Вриндаване. And when the time came, then he went very calmly to Mathura with Balaram. When the time came, Когда пришло время, he went very peacefully to Vrindavan, to Mathura он with Balaram. спокойненько отправился в Мадхуру вместе со своим братом Баларамой. And as we see, when they entered Mathura, they were not at all worried about Kamsa. И мы знаем, что когда Кришна и Баларама они прибыли в Мадхуру, они вообще не переживали за то, что там может сделать с ними Камса. They took Kamsa's clothing from the washerman. Они отобрали одежду Камсы у стиральщика. When the washerman refused, they cut his head off. А когда стиральщик попытался им что-то возразить, они просто ему голову снесли. When the demonic elephant Kuvalyapida А когда демонический слон Кувалаяпида tried to attack them and kill them, попытался напасть и убить их, they easily killed him. они очень легко с ним расправились. And then when they came into the wrestling arena, there were so many formidable wrestlers. И когда они прибыли на борцовскую арену, они увидели, что там очень много грозных, сильных борцов. And they easily killed all of them. Но они легко их всех убили, And без then труда. finally Krishna leaped over the fence of the wrestling arena. И в конце концов Кришна, он запрыгнул на, как это сказать, на трибуну зрительской этой арены борцовской. And he strangled Kamsa, caught him by the throat and strangled him. И придушил Камсу. So in this way, Krishna was easily able to defeat this insignificant demon. То есть мы видим, что Кришна, он без труда расправился со всеми этими демонами незначительными. Balaram also killed all the brothers of Kamsa. А Баларама, он убил всех братьев Камсы. So no difficulty at all for the Lord. Для них, для Господа нет никаких трудностей. You're playing with insignificant persons. Как будто он играет с какими-то незначительными личностями. For others in this world, these personalities, these demons, appeared tremendously powerful. Для всех остальных людей в этом мире демоны, они кажутся невообразимо могущественными. But in comparison with the Lord, they're insignificant. Но по сравнению с Господом они ничего не стоят. That Dalita Hiranyakashipu Tanubringyam, his body was like an insect. Говорится, что Далита Хираникашипу Танубрингам, тело Хираникашипу, оно было как какое-то насекомое для Господа. So, Supreme Lord is all powerful. Верховный Господь всемогущ. Even what looks to us to be immense universe is just one of millions and trillions of universes. This universe, which appears very large to us, is just like a grain of sand on the beach. Например, эта Вселенная, которая для нас кажется невообразимо огромной, она как песчинка в море других песчинок. And entire material creation is much smaller than the entire spiritual creation. И все огромное материальное творение гораздо меньше, чем духовная реальность, духовное творение. So the Lord's potency is unlimited. Энергии Господа, Его могущество безгранично. And yet He enjoys to come and play the role of a small child in Vraja. И тем не менее Он приходит и наслаждается ролью, играми маленького мальчика во Вриндаване. Because we're all insignificant in comparison to the Lord, the tendency is to be always in awe and reverence of the Lord. И поскольку мы все незначительно малы, tendency is to be in awe and reverence. Awe and reverence, you understand? Like Vaikuntha. Как сказать? Поскольку мы малы в отношении Господа, мы испытываем благоговение по отношению к Нему. Yeah, we feel a kind of insignificance. Мы чувствуем, что мы малы, незначительны. And that we should bow down and show all kind of respect to the Lord. Мы должны кланяться Ему, выражать Ему всяческие почтения, уважение.
Krishna, of course, accepts that kind of worship in awe and reverence. Естественно, Кришна, он принимает такой вид поклонения с благоговением, Especially in Vaikuntha. особенно на Вайкунтхе. But he himself prefers the more intimate dealings of Braja. Но сам он предпочитает более близкие, интимные отношения во Врадже. The mood of Vaikuntha is Aishwarya. Настроение Вайкунтхи – это айшварья, Opulence. богатство. And everyone is, showing great respect to the Lord. Все выражают большое почтение Господу. Amongst the abodes of Krishna in Dvaraka, there is mainly Aishwarya and some component of Madhurya. Из всех обителей Господа в Двараке наибольшее влияние имеет айшварья, и также там есть небольшая примесь мадхури. Madhurya is sweetness and intimacy. Мадхури – это сладость и близость. And in Mathura, there is less Aishwarya, more Madhurya. А в Мадхуре вот уже гораздо меньше айшварьи, но больше мадхури. But in Vraja, the mood is simply Madhurya. А во Врадже одно настроение, просто мадхури. Except that in the Vraja which is manifested on this earth, Krishna sometimes manifests Aishwarya. Ну, есть исключения, когда Враджа проявлена на этой земле, Кришна иногда проявляет айшварью. When is that? Когда, знаете? That is when he kills the demons. Да, когда он убивает демонов. He's manifesting his certain kind of opulence in killing the demons. В этот момент он проявляет определенное богатство, могущество, убивая этих демонов. In the spiritual world, demons cannot enter. В духовный мир демоны не могут попасть. So therefore, Krishna doesn't display that kind of Aishwarya there. Поэтому в духовном мире нет необходимости проявлять такой вид айшварьи. In Vraja, in the spiritual. Именно во Врадже. But in this material world, Krishna does. There are glimpses of Aishwarya whenever he kills the demons. Но во Врадже на земле такое влияние айшварьи, оно мимолетное, незначительное, оно проявляется именно когда Кришна он убивает демонов. But this, say a small child killing a huge demon. I mean, представьте, маленький мальчик убивает огромного демона. Obviously, very unusual feat. Необычно, да, так выглядит это But все. those are only like very short glimpses of Aishwarya. Но это такое небольшое вкрапление айшварьи. And they make the Очень inhabitants of короткое. Vraja a little bit bewildered. И это короткое вкрапление айшварьи, оно сбивает с толка жителей Враджи. They begin to discuss who is this child. I mean, Они начинают обсуждать, кто этот ребенок. maybe some demigod Может, полубог какой-то, who has come here to bless us. который пришел сюда, чтобы благословить всех нас. So in this way, momentarily they feel some kind of awe and reverence. И на мгновение они чувствуют такое почтение. But then again, they are covered by the Lord's Yogamaya potency. Но в следующий момент это уже все покрывается йога-майей Господа, And they Его энергией. forget about such incidents. И они забывают об этих случаях. And they again think, oh, it's just a small child here in Vrindavan. И они снова начинают думать, да, это же обычный простой мальчишка наш, вриндаванский. So in this way, they are absorbed in those transcendental village pastimes with the child Krishna. Таким образом, они погружаются в эти простые деревенские игры с ребенком Кришны. Srila Prabhupada, he gives the example of the one prime minister of England some 120 years ago. Шрила Прабхупада, он приводил пример одного из премьер-министров Англии, это где-то 120 лет назад было. Prime Minister Gladstone. Его звали Глэдстоун. And once another minister came to visit him. И к нему пришел другой министр. And the secretary said, please sit down, please wait for some time. И секретарь Гладстоуна сказал, пожалуйста, посидите, подождите. So he's waiting and waiting and waiting and waiting. И он ждал. And finally that minister opened the door a little bit to see what's happening inside.
И в конце концов он устал ждать и решил заглянуть за дверь, что там происходит внутри. I'm also a minister. Why is making me wait like this? Я тоже министр, что я тут сижу и жду? Then he saw that Gladstone was crawling on the floor on his hands and knees. И он заглянул туда и увидел, что этот премьер-министр Гладстоун, он ползает на четвереньках по полу. And his grandson was sitting on his back. А у него на спине сидит его внук. And his grandson is hitting him. Move faster, move faster. И внук говорит, давай, давай, быстрее. So Prabhupada, he used his example to show that Krishna, he likes the more intimate dealings. И Шрила Прабхупада приводил этот случай в пример, показывая, что Кришна, он тоже любит более такие интимные, близкие отношения. Just like we also, or Gladstone. He was a big man, he had important business. Этот Гладстоун был большим человеком, у него были важные дела. But he preferred that, intimate dealing with the grandson. Но он предпочел этим делам игры со своим внуком. He was serving his grandson. Он служил своему внуку. Grandson was ordering, do this, do that. И ему внук говорил, делай это, делай то. So this is the intimate, loving exchange. Это и есть интимные любовные And so отношения. Krishna himself also, he loves that very intimate, loving exchange with И his Кришна, он devotees. также очень любит эти близкие любовные отношения со своими преданными. In this way, his mother or father might chastise him. Точно так же его мама и папа, они очень близки ему, и мама, она его ругает. They sometimes have to reprimand him. И иногда им нужно его наказывать. Just like Jagannath Mishra also. Или как Джаганнат Мишра. He would, if Nimai misbehaved, he would chastise. Если Нимай плохо себя вел, Джаганнат Мишра его ругал. Nimai used to, on the way home from school, sometimes he would go to the Ganga to take bath. Иногда Нимай по пути из школы домой, он шел на Гангу, чтобы принять омовение. So there were Brahmins in the water taking bath, chanting Gayatri. И в Ганге в это время стояли браманы, они повторяли свою мантру Гаятри. So Nimai take water in his mouth and he spouted onto the Brahmanas. Нимай набирал в рот воды и брызгал этой водой на браманов. So they complained to Jagannath Mishra. И они начинали жаловаться Джаганнат Мишре. And Jagannath Mishra came very angry. И Джаганнат Мишра очень злился. And he came rushing to the Ganga to punish Nimai. Он бежал на Гангу, чтобы наказать Нимая. And the Brahman, but Nimai already gone. Но Нимай убегал в это время уже, конечно. And when Jagannath Mishra got back, и когда Джаганнат Мишра возвращался обратно, he was complaining to Mother Sachi, "Well, this child I have to punish." И браманы, они ему говорили, ты должен наказать этого ребенка. No. Jagannath Mishra. Other Brahmins, they said, no, it's okay, don't punish him. А браманы тогда уже говорили, не, все нормально. But in any case, when Jagannath Mishra came back home, Nimai was already there. Но когда Джаганнат Мишра он приходил домой, Нимай уже был дома. And he said to Mother Sachi, I'm going to punish him. И он говорил матери Шачи, я сейчас его накажу. But Mother Sachi said, no, he hasn't been to the Ganga. You see, his clothes are still dirty. He's got dust on him. He's got ink on him. А мама говорила, да ты посмотри на него, он же на Ганге не был, он весь грязный, лицо чумазое, одежда грязная. But he felt it's my duty to punish. Но он говорил, нет, это мой долг его наказать. So he didn't punish, but still, he had that feeling, and the Lord was enjoying that transcendental rasa. Конечно, он не наказывал его, но тем не менее у него было это настроение, что я сейчас его отругаю, накажу, и Господь, он наслаждался этой трансцендентной So расой. same in Krishna's pastimes. Точно так же и в играх Кришны. Nanda Maharaj, sometime he had to chastise, or Mother Yasoda had to chastise. Нанда Махараджа, он иногда вынужден ругать Кришну, или мама Ишода, она ругает Кришну. Or the cowherd boys, they enjoy stealing Krishna's lunch pack. Или, например, мальчики-пастушки, они наслаждаются, воруя узелок с едой. Sometimes they fight with one another. Они борются друг с другом. Like Krishna, he's just another child in the village. Кришна — это просто один из детей
в деревне. Деревенский парнишка. The gopis also, they might chastise Krishna. Иногда гопи, они ругают Кришну. So like that, Krishna is enjoying these intimate pastimes. И Кришна таким образом, он наслаждается всеми этими трансцендентными And of играми. course for the devotees, they're very relishable also. Естественно, для преданных это очень-очень приятно и вкусно. So Hare Krishna. Харе Кришна. Any comment here, any question? Кто-то хочет прокомментировать или Yes, вопрос? please. В стихе говорилось, что Баларам, он принесет радость и скорбь Деваки. Какую скорбь он принесет? In this verse it says that Balaram will bring joy and also some depression to Devaki. What it's talking about? Well, because she, I mean, seemed to have a miscarriage in that sense, she lost a child. Поскольку выглядело так, что она потеряла ребенка, She felt great pleasure that that the child, the Balaram, was going to appear. она чувствовала большую радость, что скоро у нее появится ребенок Баларама. But then losing the child also caused her some distress. Но потом она потеряла ребенка, и это был скорбь для нее. Any comment? So did she know that it was like mystic, some mystic process that Balaram was transferred to? Can't say. I don't know. Я не знаю, не могу сказать. Anybody? Huh? Nobody said to her about this. So she would, I mean, because it was the personality of Godhead, I mean, naturally, woman is going to, feel joy to have a child. Естественным образом, когда женщина ждет ребенка, она очень радостная и такая в приподнятом настроении. So naturally, if she loses a child, it's a great sorrow, lamentation. Но когда она теряет ребенка, это очень большая скорбь. But at the same time, this was not an ordinary child. It's after all the personality of Godhead. Но в то же время это же не был обычный ребенок, это верховная личность Бога. So she must have been feeling great transcendental ecstasy. Поэтому она должна была чувствовать не просто радость, а великий трансцендентный экстаз. And of course, I mean, she knew she was part of some wonderful lila. Естественно, она знала, что она является частью этой какой-то трансцендентной лилы, удивительной. These were, I mean, to lose 6 children one after the other is, I mean, that must be, for any lady, tremendous, source of lamentation. Вы знаете, вот даже для обычной женщины потерять 6 детей, это... But still, I mean, Vasudeva and Devaki, they were great devotees, and in previous lives they had performed austerities to get the Lord as their child. Но Васудева и Деваки это великие преданные, и в прошлой жизни они совершали суровые аскезы, чтобы получить ребенка верховную личность Бога. Lord actually appeared 3 times as their child. Господь на самом деле уже 3 раза явился как их ребенок. Isn't it? As Prishni and Sutapa, Lord appeared as Prishni Garba. Когда они были Пришни и Сутапы, Господь явился как Пришни Гарба. Then they were Aditi and Kashyapa. Потом они были Адити и Кашьяпой. Lord appeared as Vamana. Господь появился как Ваманадев. And here again. И здесь снова. So I mean, these are very special personalities. Поэтому мы можем понять, что это необычные личности, очень особенные личности. And so, I mean, they are on a very high transcendental platform. Они были на очень высоком трансцендентном уровне. So therefore, even though they lost 6 children, поэтому даже хотя они потеряли 6 детей, and they may not have fully understood, what was going on. Они, может быть, и не понимали полностью, что происходит. But still, they must have been conscious that they were part of an amazing
transcendental lila. Но, несомненно, у них было какое-то осознание, что они являются частью трансцендентной лилы. Yeah. Я слышал то, что демоны являются одними из качеств негативных проявлений. То, что когда Господь убивает их, Он убивает одно из качеств. Каким образом Господь убивает эти качества, этих демонов в преданных? Господа. I heard that each demon is like one quality, demonic quality. So when Lord kills demon, it means that he kills one of the quality, demonic quality in the heart of devotee. So how he did, how he do it, how he killed. How he killed. Demonic quality. Each demon represents a particular demonic quality. Каждый демон он представляет определенное демоническое качество. I don't know all the details myself. Я не знаю точно всех деталей. It's not explained in Prabhupada's books. Это в книгах Шрилы Прабхупады не описано. But elsewhere it is explained, maybe in Bhaktivinoda's writings. Но в писаниях, которые Шрила Бхактивинода написал, I think. Я думаю, что там это описано. Our Bhakti Chaitanya Maharaj is an expert in this matter. Бхакти Чайтанья Махарадж, он специалист в этих вопросах. But how does Krishna kill the demonic qualities in our heart? Но как Кришна убивает демонические качества в нашем сердце? Well, that is if we invite him into our heart. Это происходит, когда мы приглашаем его в наше сердце. By sincere practice of bhakti. Искренне практикуя бхакти. If a devotee is attentively and sincerely following the process, then Lord will enter his heart and will help him to destroy the demonic qualities. Если преданный внимательно и искренне следует всему процессу, то Господь, Он войдет в его сердце и уничтожит демонические качества. Devotees should chant in that mood of a prayerful mood of inviting Krishna into his heart. Преданный должен воспевать, повторять мантру в молитвенном настроении, приглашая Господа войти в его сердце. Anyone like to comment on this point? Кто-то хочет это прокомментировать, этот момент? Any comment on Вот this point? прямо именно вот этот момент. Насколько я знаю, демоны Вриндавана, вот как я знаю, демоны Вриндавана, они на самом деле как существуют, да, здесь, в материальном мире, оказывая влияние негативное на преданных или, вообще вот, и, особенно даже на преданных, это очень как бы агрессивное такое тонкое влияние, и, Кришна, да, вот правильно Махарадж сказал, что, повторяя внимательно, то есть без оскорблений и слушая, то есть постепенно Кришна убивает этих демонов, которые оказывают на нас влияние. Yes, well, I mean, it may not be that they're personally, influencing us. Они, естественно, они, может быть, прям лично на нас не влияют. But the bad qualities that they represent are influencing us. Но плохие качества, которые олицетворяют эти демоны, они на нас влияют. Enviousness and etc., etc. Зависть, враждебность там, и так далее. So, yes, and by following the process, then you can purify and push out these bad influences. Когда мы следуем процессу, то мы очищаемся от этого негативного влияния. We have to fill up our consciousness, fill up our lives with Krishna consciousness. Мы должны заполнить свою жизнь, свое сознанием Кришны. And then there won't be room for these demonic qualities. И тогда в нашем сердце не останется места для этих демонических качеств. Харе Кришна, хотел добавить еще. Кришна Буква, там очень удивительная книга построена, что каждая глава, она заканчивается определенным наставлением. Говорится, что тот, кто постоянно слушает эти истории о Кришне, тот избавляется от определенных качеств.
которые нежелательны для человека. И поэтому, если постоянно читать, особенно в кругу преданных, читать Кришна-бук, то наше сердце очень быстро очищается от всякой грязи, да? От зависти, от жадности, от вожделения в первую очередь. И поэтому мы должны это делать постоянно. Харе Кришна. In Krishna book, in the end of each chapter, it's like there is blessing that person who read this, he will attain something. So, like if we read about Leelas when Krishna kills some demon, so we can get benefit, like we will be free from this quality which this Krishna. So we should read more Krishna book in the company of devotees, so we will be free very quick. Yes, good. Thank you. Спасибо. Hare Krishna. Если можно, два вопроса разных. Один по этой теме. У Господа Баларамы были какие-то отношения с Гопи? Какая его роль? Yes. Да. There is also the rasa dance of Balaram. Есть также танец расы Баларама. It's described in a Krishna book. You can read. В книге о Кришне это описывается. И второй вопрос. Должно ли беспокоить... During his pastime with the gopis, he wanted Yamuna River to come closer. Во время своих игр со своими гопи Господь Баларама, он захотел, чтобы Ямуна, она поближе свои воды несла к ним. He was intoxicated due to drinking Varuni beverage. И он опьянел от напитка Варуни. So Yamuna, she thought, he's intoxicated. Why should I listen to him? А Ямуна, услышав это, она подумала, да он же пьянющий, что я буду его слушать? But he wanted to bathe in the Yamuna with the gopis. А он-то хотел в Ямуне искупаться с гопи. So he took his plow. И он взял свой плуг. And he began to drag Yamuna. И стал тянуть Ямуну. So then Yamuna became submissive. Ямуна испугалась и And подчинилась. she came close. И она стала течь в том месте, где он хотел. Ближе. Хотел спросить, вчера не получилось, должно ли волновать, беспокоить начинающего преданного, достигнет ли он в этой жизни совершенства или той квалификации, чтобы вернуться в духовный мир, или он должен быть спокоен по этому поводу, займет ли это несколько жизней процесс? Should the devotee worry about that he will go to spiritual ahikara, or that in this life he will turn spiritual world, or he should not worry. Maybe he can wait life. Well, in a topmost level of Krishna consciousness, a devotee doesn't mind whether he goes to spiritual world or stays in this material world serving Krishna. На самом возвышенном, высоком уровне преданного служения преданный уже не переживает, отправится он в духовный мир или будет в материальном мире служить Кришне. Just like Bhaktivinoda Thakur, he says, I don't mind even I have to take birth as an insect. Как Бхактивинода Такур, он говорит, что да я не против родиться даже насекомым. You say, but at least, he said, let it be in the house of a devotee. Но по крайней мере я хочу быть насекомым в доме преданного. So he can have association, hear the holy name, get some grain of prasadam, whatever. Так я смогу получить общение этого преданного, смогу слышать святое имя, может быть, какие-то крошки просада покушать. But still, for us, may not be on that level. Но для нас, если мы не находимся на этом уровне, it's good to have some goal, было бы хорошо иметь какую-то цель. To purify the consciousness and очистить go back свое to сознание и Godhead. отправиться обратно к Богу. That's why Prabhupada
called his magazine Back to Godhead. Поэтому Шрила Прабхупада назвал свой журнал «Назад к Богу». And sometime he said, finish up your business in this life and don't come back again to the material world. И часто Шрила Прабхупада говорил: заканчивайте свои дела здесь, в этом мире, возвращайтесь обратно к Богу. You see, so it's quite all right to have some aspiration, of course, to go back to Godhead. Это совершенно нормально, если мы имеем такое вдохновение вернуться обратно к Богу. But it shouldn't be our main motivation. Но это не должно быть нашей главной мотивацией. Main motivation should be simply to serve Krishna as best we can. Главная мотивация — это то, что мы должны служить Кришне так, как мы можем, наилучшим образом. Ultimately leave the result up to Krishna. И мы должны оставить Кришне результаты нашего служения. Let Krishna decide if we'll go there or if we have to continue again in this world. Пусть Кришна решает, отправимся мы туда или будем продолжать здесь, в этом мире. Okay, thank you very much.